Let's see part 5 of mini phrases in French language. Bonjour. Je suis heureux. I'm happy. Je suis fatigué. I'm tired. Je suis occupé. I'm busy. Je suis libre. I'm free. Je suis ici. I'm here. Let's revise. Je suis heureux. I am happy. Je suis fatigué. I am tired. Je suis occupé. That means I am busy, Je suis libre. which says I am free. Je suis ici. I am here. Let's see the next phrase. Je dois partir. I must leave. Je dois payer. I must pay. Je dois étudier. I must study. Je dois finir. I must finish. Je dois appeler. I must call. Let's revise. Je dois partir. I must leave. Je dois payer. I must pay. Je dois étudier. I must study. Je dois finir. I must finish. Je dois appeler. I must call. Let's see the next phrase. Je préfère le thé. I prefer tea. Je préfère rester. I prefer to stay. Je préfère lire. I prefer reading. Je préfère marcher. I prefer walking. Je préfère écouter. That means I prefer listening. Let's revise. Je préfère le thé. I prefer tea. Je préfère rester. That means I prefer to stay. Je préfère lire. I prefer reading. Je préfère marcher. I prefer walking. Je préfère écouter. I prefer listening. Like the video and subscribe now. Let's see the next phrase. Je vais lire. I'm going to read. Je vais courir. I'm going to run. Je vais sortir. I'm going to go out. Je vais dormir. I'm going to sleep. Je vais appeler. I'm going to call. Let's revise. Je vais lire. That means I'm going to read. Je vais courir. I'm going to run. Je vais sortir. I'm going to go out. Je vais dormir. I'm going to sleep. Je vais appeler. I'm going to call. Let's see the last phrase. Like the video and subscribe now. Voilà la clé. Here is the key. Voilà ton café. Here is your coffee. Voilà la réponse. Here is the answer. Voilà mon ami. Here is my friend. Voilà le chemin. Here is the way. Let's revise. Voilà la clé. Here is the key. Voilà ton café. Here is your coffee. Voilà la réponse. Here is the answer. Voilà mon ami. Here is my friend. Voilà le chemin. Here is the way. Subscribe now. Stay tuned.